bhale eli bali lozuko lungobomi bam, lisuka kumazantsi entliziyo yam, ndinyanisekile kuzo zonke iinkumbulo kwakunye namava wam. Abanye bangalifumaniseka lihlekisa, lisothusa, maxa wambi balibone lisisibaxa, kodwa ekunyanisekeni kum, kuthando lwam, enkululekweni yam, andinazinjongo zakulimaza mntu. Igatyana lomfana elizelwe mva phaya ngomnyaka wee-90s, elingamvumiyo ukubhukuqwa ligalelwe phantsi ngomgaqo-ntlalo ngendlela emalibonakale okanye liphile ngayo, futhi nesityhilelo esitsha kwindlela yokubalisa ibali, ngoba ukuzisa utshintsho bekundihleli ngendlela emangalisayo entliziyweni yam. Iziganeko ezitshintshe ubomi bam bonke, kwanga kugqithe inqwelo-ntaka ibhabha ngokuphanyaza kweso, yazukundihlangula. Ibali eliyinyani ngobomi bam, namahla ndinyuke ndiwe kungekho themba lokuba ndakuphinda ndiphakame. Kwababukeleyo ibingayintsomi. Le ndlela yobomi bam indikhumbuze ibali eliyintsomi elingentaka, i-phoenix, evuka eluthuthwini lomlilo sele imila ezinye iimpiko, iqala ubomi obutsha kuhambo lwayo. Nanga ningayonwabela ukuze ubani ohambe le hambo yam angatshabalalisi imibono namaphupha wakhe kuba esithi akukho nto inokuphinda ayenze. Ngale ncwadi ndinika ithemba nakubazali abanabantwana abaxakekileyo, abenza izinto abangakhange bazifundiswe kumawabo, bazi ukuba kobu bude bendlela sibuhambayo kulo mhlaba naye umntwana wakhe angatshintsha. Molweni tata. Unjani bro? Sigcinakele namhlanje uba uluthando sathana lizodi. Uvuke njani namhlanje? Hayi sivukile lapha. Sithandazi noko. Namhlanje sisapha nge-album yakho Umhambi Wendlela. Ngicela uba nje bhuduke usitshayelele nje i-album uba mhlawumbe sixelele uba yintoni esiyifumana phaa nokutheni nayo i-album ibizwa Umhambi Wendlela. I-album yam ibizwa Umhambi Wendlela, kwayigama lami leqonga ngumhambi wendlela. I-album yam ithetha phandle ngobomi bam. Phayana kulaa album yam ndibalisa ngentsukaphi yam, ndibalisela ke abantu ke abangabafundi nabantu abangabalandeli bam, ndibabalisela ngobomi bam. Abantu abaninzi abandazi uba ndingubani, bengandazi uba ndisuka phi, ndisiya phi, bayandibona nje. Kodwa ke ngoku i-album yam lena ke ngoku ithetha yona poqo ngam, ndikhulele phi, ndikhuliswa ngubani, ndikhulela kwiindawo ezinjani, ndihlangabezana neemeko ezinjani ekukhuleni kwam. Incwadi yam, i-album yam igabadela banzi kwizinto ezihlukumeze kakhulu ubomi bam ngexesha bendikhula, ngoba ngexesha ndikhulayo ndikhulela phantsi kweempembelelo ze-peer pressure neempembelelo ze-gangsterism nezinye izinto. So ndiye ndafikelela ke ngoku seso sityhilelo soba ngo-2014 ndiqale ukubhala le album yam. Ekuqalekeni kwam ukuyibhala le album ndandimane ndibhala izincoko njengoba ndingumntu ongumbhali. Then ke ngoku ndimo ke ngoku ndibhala ezi zincoko ke ngoku zaye zadibana zenza incwadi. Ndandingenayo injongo yokhupha incwadi, kodwa ke ndandiqhutya nje kukubhala. Kodwa ndathi xa ndimane ndidibanisa ezi zincoko zam ndafumanisa uba apha kuphuma izahluko ngezahluko. Ndimo ke ngoku ezi zincoko zam ndimane ke ngoku ndizishera nefemeli yam. Wandikhuthaza omnye olilungu lefemeli yam into yoba yincwadi lena uyibhalayo apha, so siqhubeleka naye uyibhale. Ekuqalekeni kwam ke ngo-2014 bendingumhambi. Le nto yomhambi isukela emaphandleni eHarmani wasezwilihle ngonyaka ka-2014. Umhambi ke ligama lam lokuzalwa ngokokutsho okanye ligama lam lokusindiswa. Phambi koba ndibe ngumhambi bendinguJesu, igama ebendikade ndidumile ndisaziwa ngalo.
kodwa kwathi ukufika kwesityhilelo ndilele yadimana semaphandleni, ndafikelwa sisityhilelo phana ndiphupha isihlwele sam sithetha nam into endingazange ndayibona ezweni. So sisihlwele sam ke esi sandiwezela intshuntshe nomnqayi sindixelela ngela xesha into yoba usukela ngoku uzawuba ngumsindisi wehlabathi, uzawuba ngumdibanisi wezizwe. Nyhani ke kwindawo enam izizwe zisoloko zibuthelana, indawo enam isoloko inabantu, indawo enam isoloko inoxolo, indawo enam isoloko inokuthula, indawo enam isoloko inento kwenza ke nemfundiso nantoni na. So umhambi wendlela ke ngoku nguye lo mntu lowo ndinguye, lona ke ongumfundisi ntsapho phakathi kwabantu. So ndingumntu ke ochubekileyo, ndingumntu obathandayo abantu, ndingumntu oyithandayo inkcubeko, ndingumntu osithandayo isiNtu, ndingumntu okuthandayo nobuzwe. I'm proudly black, ndiyalithanda nolwimi lam lenkobe. Kule nto yam yomculo nakule nto yam yelaa nto kayincwadi yam ndikhuthaza kakhulu phayana into yoba abantu mabazithande, mabazixabise, at the same time mabaziqonde ukuba bona bangobani. Xa ungazazi apho usuka khona awusoze uzazi apho usingisele khona. So incwadi yam, i-album yam ikhuthaza kakhulu into yoba abantu mabafikelele ekuzazini ezingcambini zabo from the roots. Itsho into ethethwa ndim. No, iyavakasha. Mna bendihlala uqonda uba uqale nini ukurekhoda umhambi wendlela, ingoma yokuqala? Ingoma yokuqala uyirekhoda yomhambi wendlela, to be honest with you, zonke ezaa ngoma ze-album zirekhodwe ngexesha eli-1 kulo nyaka uphelileyo. Zange ndimane ndirekhoda ndiyiyeka phakathi, kodwa yona i-album iqale ukubhalwa ngonyaka ka-2014 ngexesha ndisesehambana semaphandleni. Then ndawela ke ngoku ehambana semaphandleni ndazowelela kweli cala ngo-2016 nge-12 ka-April. Kulapho ke ngoku ndayifumana khona ke ngoku itshance yoba ezinye nezinye izinto ndikwazi ukuzitheklisha khona because of emaphandleni kwiliplasi, and kwiliplasi nje izinto ezinintsi phana azikho namathuba. So ndaye ndabona into yoba mandiwele kwelaa cala ndize ngapha ngenxa yoba amathuba ndiwashiye kweli cala lalapha eCape Town. So ingoma yam yokuqala ndayirekhodayo kwi-album yingoma ethi Umhambi Wendlela. Ndicinga into yoba phana kwi-album yam ingunumber 3 le ngoma ithi Umhambi Wendlela. So laa ngoma ithetha phandle ngam uba le nto yalo mhambi wendlela yintoni and isuka phi. And also phana kulaa ngoma yomhambi wendlela ndikwathetha phana nangombutho endawusekayo ngo-2015 nge-25 kaJanuwari obizwa Abahambi Art Movement. Okay, bendicela ubuza mna uba ndivile uba i-album yona iqale nini and kwaye uyicinge njani, kodwa nje sentsho bendicela ubuza uba yintoni yona ekwenze udicide uba 2021 you gotta have le album? Le album ngokokuqiqa kwam nokucinga kwam ndandikholelwa into yoba kwafanele iphuma ngonyaka ka-2020. Qha kwenzeka ke into yokuba ngenxa ye-limited resources ngelaa xesha zange ndikwazi ukuyikhupha, and ndingenobleyima i-COVID-19, iyabona. Ndandibethwa imali, zange ndikwazi ukufundraiser imali enough for ukuyenza yonke le brand launch bendiyenza ngonyaka ka-2021. So ndaye ndanelakhi ngonyaka ka-2021 njalo ndadibana nomlungu ekuthiwa nguRory ohlala kulaa mazwe wakooma-Denmark owezayo apha eSouth Africa ehamba nee-tourist zase-Cape Town Tourism. So laa mlungu ndayenza iprojekthi naye ethi Voicing the Void. So laa mlungu waye wandinika imali enintsi after ndenze loo projekthi leyo. Then after ndifumene loo mali enintsi ndinikwe ngulo mlungu lowo ndaye ndakwazi ke ngoku uphumelelisa umnqweno wam wokufezekisa ke lo mnqweno wokukhupha incwadi ne-CD. Yayibona loo nto leyo, otherwise yimali into ebendibetha, otherwise umsebenzi wona wawusewugqibekile. As part of imali I had into yoba ndi-organize ivenue, and ivenue zalapha zi-expensive. I had into yoba ndi-organize i-line up abantu, yonke nje i-logistics ze-event, and zonke bezindikosta kakhulu epokothweni. And ke ngoku mna ndingumhambi wendlela ndingumntu ongazange wayifumana i-assistance from i-local government in terms of i-sponsorship nee-funds and everything. So ubukhulu becala iiprojekthi zam bendizenza ngemali yam personal ephuma kum epokothweni. So that's what made elaa nto ke i-album nencwadi uba iphume ngonyaka ka-2021.
So bengicela ukubuza kwakhona kwingoma zakho, do you believe like usetha the enough influence and change, and do you see the enough change within laba bantu nabo bafundisayo, yeah, around you? Ndiyayibona kakhulu i-impact yabona ebantwini aba around mna, especially eyomculo wam, because of umculo wam ndithetha nje nawe awukenzi appearance kwi-mainstream media. Usaruma around i-social media, but uruma around i-social media njalo u-accessible ebantwini abaninzi. If I go around the streets, I hear children singing ingoma zami ezifana no-Side B. I hear children singing ingoma zami ezifana no-Basokwe Itshomi Yakho, ingoma ezifana no-Makwanda Umakhelwana. So zonke eza ngoma basically zifumaneka ku-social media, njengoba ndisitsho uba azikabikho kwi-mainstream media, but already the songs are doing a widespread in the community. And as well as i-moral authority yeza ngoma zam nayo inayo i-impact eyenzayo, especially when it comes to i-social behavior, because I can see intoba imosi yaba bantwana ndimane ndihanga around nabo, i-behavior yabo itshintshile kunangela xesha bebengakawumamela umculo wam, because umculo wam kakhulu u-instilla i-mental discipline apha kubo, and at the same time u-instilla inkcubeko. Ibona loo nto leyo, because lo mculo ndiwenzayo ngumculo oqiqisayo, at the same time ngumculo oqiqiweyo. Ivela loo nto leyo. So ke ngoku nam ke ngoku i-intention yam kukuba abantu baqhubeke apha ekuxhotsheni xa bemamela lo mculo wam, and ke ngoku kubekho i-positive influence kwi-action nakuyo yonke into abayenzayo, babe ne-determination, at the same time bayibone i-possibility ye-positivity socially nje, because i-society esiphila kuyo i-society kakhulu e-impactwa i-alcohol ne-substance abuse. So ke ngoku lo mculo siwenzayo basically wona uzama ke ngoku udistracta abantwana from kwezaa zinto zi-negative ziba-influensayo. So i-art yona ke ngoku okanye i-medium of expression yiyo lena ke ngoku izama ubahlangula abantwana from yonke la culture iba-distractayo from zonke ezi zinto. Because amaxesha amaninzi if you listen to hip hop, you hear a lot of people singing about into abazithandayo, singing about utywala, singing about amantombazana ngendlela ezi-negative. But ke ngoku lo mculo siwenzayo siwubiza umculo buciko, siwubiza umculo buciko le type of rap siyenzayo, siyibiza i-trap, siyibiza i-boom bap, siyibiza intoni. Yebo, abantu bokuqala uwenza lo mculo basuke East London eMdantsane, babizwa ngokuba zizithunya zohlanga, uLuyo Lolenga noPhura La Visa. Xa bebizwa kuthiwa nguNyana Kantu negqala leyilile. Then emveni kwabo kwalandela ke ngoku abanye uVulamthi nezinye heads zomculo buciko. So umculo buciko basically uzotshintsha ke ngoku i-cultural consciousness yabantu abasha. So ndisitsho nje uyayenza loo nto, ayonto kuthiwa usezawuyenza, already it's in actuality. Bengicela ukubuza, ngaphandle kwala elaphupha lakho owalifumene, ngaba mhlawumbe ibikhona enye into ebekuqhubela uba ude wenze i-album nencwadi, i-inspiration ngaphandle kwaleya? Ibikhona wena mntana sekhaya. Ngonyaka ka-2010 nge-12 kaMarch ndabanjwa apha eKhayelitsha, ndibanjwa ngamapolisa waseLingelethu West ngapha eKhayelitsha ko-A, emveni kwesiganeko sokubulala abafana ababini phana kwinto ye-gangsterism yamavura namavada nama-Italy. So I'm a former Italian gang, yebo. So ndabanjwa ke ngoku ndayavalela ePolsmo prison. Then after ke ngoku ndiphumile ePolsmo prison, ndaphuma phana ke ngoku nee-reasonings. So I needed to impact life wam, I need to change life wam because of ungena kwam etrongweni ndiphumele inesa stigma. So okay, ngoku umntekazi ngokuyamazi uJesu banjiwe, so abantu bazawuba naleyo uba inoba insizwa, inoba yintoni. So the ndiphuma phana ke ngoku ndinee-category ezininzi zamagama endibizwa ngawo, nee-labels and stuff. But ke ngoku I wanted to change myself first before I can aim to impact i-society. So after ke ngoku ndiye revisita zonke za past experiences neza memories zethu zokubulala abantu, nokurape abantu, nokukhuthuza
nokwenza zonke ezi zinto besizenza ndaye ndarealize uba yonke le nto bendenza ibingekho right and akho nto ibe-right ngale nto bendiyenza. And ndarealize futhi into yoba nala maxhwele bendihamba kuwo ndiqiniswa ndifakwa iziphondo namabhanti ibingekho into ebendiyela kwaba bantu because of kuyo yonke laa nto ndandiyenza ndandilandela ii-trail zee-friends zam because ii-friends zam enandibona kuwo amabhanti so nam ndithatheke libhanti kuba ndicinga uba mhlawumbi lizandikhusela nam. So ndabona uba ubukhulu becala bendiphila ubuxoki bendingaphili inyaniso and ubukhulu becala bendiphila ulife wokonelisa iitshomi zam abantu aba-around him because of nam I wanted to fit la picture yabona and I wanted to be somebody. I didn't want to be nobody, but I realized that inoba kuyo yonke la process I lost a sense of myself. I lost a sense of who I was. Then ke ngoku Umhambi Wendlela ke ngoku was the rebirth, was the reincarnation, was the revolutionary character in me. Yabo. So I started to devote myself in activism, and I started to devote myself in activities that seek to change life and that seeks to change ilanduka mentality yabantu balapha ekhaya. Like noyibuza mna lawe ba most abantu xa bekujonga yabo babona ba ungurasta yabo, so abenalawe awunorepha wena yabo. So like ndingathi wena ndingabuza uba ungayicacisa njani wena ba like yintoni phofu onoyitsho wena kuloo nto ya like ubenza uba bangabi naloo mentality yabo. Okay, generally xa ungumntu one-dreadlock apha eSouth Africa, you always given the name or the label Rasta, even if you are not Rasta, because of a lot of people, they don't really know uba i-Rasta yintoni. So mna basically ndinazo iimpawu zoburasta apha kum, but I wouldn't say into yoba ndinguye urasta okanye ndinguyanga urasta. Ekuzalweni kwam okokutsha kwaye kwaphuma igama elithi Umhambi, zange kuphume igama elithi Rasta. Igama elithi Rasta ndinikwa ngabantu ngenxa yoba bebona inkangeleko okanye imbonakalo yam yabo. At the same time ndinazo ii-habits zoburasta njengoba bendisitsho, ihlobo lam lokugrita, ihlobo lam lokuphila bu-influencwa buburasta. But ke ngoku mna ndingumntu o-100% Xhosa, 100% Nguni, ndiyoluka, abantwana bam zabolusa, andixheli, andiyityi inyama, andibuseli utywala, obvious ezinye ke ngoku zezinto zoburasta onofane uzibone kum. But ke ngoku ubukhulu becala ndingumXhosa mna qho yabo, andinguyanga umntu othi ungurasta nje yabo. Ndinaso isiduko, ndinguXesibe, ukhandanyawana, uMatshayo, uNonzaba, uMatshina ibheka njengomntwana, uMantsaka, uMgani, ndim lo. So xa ndilanda imvelaphi yam ndiyilanda ngale nto endiyiyo yabo, andizoyilanda ngento endingeyiyo. I was not born in Jamaica, I was not born in Ethiopia, but I love Ethiopian culture, I love Jamaican culture yabo. Because if I turn my back on my ancestors zawufana noba ndiyi-sell out okanye ndiyi-backstabber yabo. Yeah, so nakwicala ke ngoku lomculo abantu bane-assumption yoba mhlawumbi xa ndikhwele eqongeni ndizawuspita i-dancehall okanye ndizawuspita i-reggae. No, ndiyi-hip hop, mna ndikhulele kwisikolo se-hip hop yabo. So i-hip hop I wouldn't say ndiyayenza, i-hip hop ndiyiyo, into endiyenzayo yi-rap. I am the full definition of hip hop. I'm a hip hop scholar. Yeah, I feel. Yeah, yiyo yonke into nge-hip hop. Yeah, I feel, and I will never disconnect with hip hop, because hip hop is my school. Hip hop is everything for me. It's my way of life, it's my way of thinking, it's my way of working, it's my way of talking. Yeah, that's hip hop for me. The collective consciousness, that's where hip hop comes about. The things that I sing about is the things that are relatable to you. The words that I use, the things that I speak is the things that are more familiar and relevant to you. That is hip hop for you. Yeah, so hip hop for me is my language. This for me is my identity. If you look at every nation and race, it's got its own identity. Yeah, bo. So your identity yomntu ilapha endweleni. Okay, another question that I got, man.
As compared to i-album nencwadi azifani hardcover but ziyafana i-colors and ziyafana zona. So like do they link up kakhulu, and if ziyalink up which songs unothi uyazikhetha kahle kule album uthi with some chapters kulaa ncwadi ziyahambelana, okanye is each song in the album 9 chapter as it is? Okay, le album iyo yonke incwadi nencwadi iyo yonke i-album, so there's no difference between the two. It's just that this one is audiological and this one is literacy. Yabo. So mhlawumbi abanye abantu abazithanda into ezimanyelwayo, mhlawumbi upreferisha uba ayifunde, so yi-preference le uba afumane incwadi. Then ke ngoku xa ungena phaa encwadini umhambi wendlela ke ngoku udadela enzulwini kakhulu phaya, yabo, about ulife kaSiphosethu uJonas. Then xa usiza ke ngoku apha kwi-album apha ndingathi ufumana nje ishwangathelo, okanye ndingathi ndigabula nje izigcawu, okanye ndikunika nje isamari yalaa nto iphaa kulaa nto kulaa ncwadi. So but yonke into elapha kule ncwadi kule album ikhona apha kulaa ncwadi, and yonke into ephaa ikhona apha, yabo. So it's more of the same thing, there's no difference. Yeah. 6 no 9 6 no 9 nyangangena nibethuna omnye angangena apha, omnye ningamfaka phaya phakathi phaya. Mntakwethu ufuna unamali? Khabucopa nje kami. Question yokugqibela matala like enoyibuza like wena xa ucinga ngoku ugqibile ngoku akho like yintoni ejonge uba like ungaphinda uyenze beside le album? Okay, into endijonge uyenza kulo nyaka, ndizawukhupha i-EP kulo nyaka no-alias wam yoywana uPrince Ali. Sizabe senza i-EP ebizwa Good Meets Great ezabe ilonshwa eLookout Hill eMalibonga Restaurant nge-20 ka-August. Prince Ali nam sishera i-star sign, siziliyo sobabini. So basically kule EP sishera i-similarities ezininzi when it comes to i-rap, when it comes to i-hip hop, when it comes to i-art, when it comes to i-expression, when it comes to i-personalities, when it comes to i-characters. Yabo. So Prince Ali is basically about freestyling art. Umhambi wendlela is basically about lyricism art. So we are combining the two. Hence sithi ke ngoku good meets great. You feel me? So that's what you can look up to for Umhambi wendlela this year. But for 2023 Umhambi wendlela nge-20 ka-August kwakhona uzabe senza i-live DVD yakhe The Milk apha eKhayelitsha ngase-Rands. So uzabe performa le album yonke from the first song to the last song from 1 to 16. Performa live with i-live band. Then ke ngoku after Umhambi wendlela enze i-live DVD yakhe uzakhupha ke ngoku i-full movie yakhe kaMhambi wendlela. Then after ke ngoku ekhuphela full movie kaMhambi wendlela uzawukwenza ngoku istatue sakhe aphumle ke ngoku. Istatue sakhe sizayokwenziwa ngapha eLady Frank lali yakungcoka kuNtakutsolo. Amandla yeah, kumandi uba special elifini and funeka uzirealize xa uspecial. Yeah, akho need ubuxelelwa, funeka uzixelele wena yourself uba uspecial and ubu-embrace ubu-special. Yeah, so xa uspecial njenge-shooting star. Yeah, so nizandibona ninibone niphinde ningandiboni kuba ndingumhambi ndilindwendwe ndinihambele. So ndinale temporal experience nani. Any other questions? Ngikubuza usihambele kule capacity yakho as umhambi wendlela okanye as like uSiphosethu as well? uSiphosethu uJonas akasa-exist. Dead, buried and gone. Yeah, ngoku le character ndiphila kuyo ngoku ndiphila kwi-character yovuko okanye yozalo ngokokutsha.
ifela wena khe ngiyami. Yeah, so ngoku umzimba wami ngoku sowufana nomnqamlezi cross, yabo, because of le oath okanye le principle ndiyiphilelayo ngoku. Le principle izawudetermine life and death for him. You feel me? Yeah, so now I'm like a new age Jesus Christ. Yeah. As Wendlela, what can we expect from your music after the EP of Good Meets Great with you and the upcoming Prince Ali? What can we expect for maybe the wave or Like the EP is like after the EP? After nikupe EP. After the EP, what can we expect from you musically? Okay, musically, especially this year, I'm going to be doing a lot of collaborations, especially with famously known artists from local, even from other provinces. So I'm going to be doing a lot of collaborations and features with different artists, and most of these artists are not hip-hop based. Most of them are more Afro soul and jazz, tradition, maskandi, mpaqanga. Yeah. So I'm going to be doing a lot of those projects with those artists. At the same time, I'm going to be focusing on Ubu Professor Bam more, because of I'm going to be starting an art lab whereby we will be doing innovations and inventions. So I'm going to be also exposing the scientific side of art. So that's one of the things that I will be exposing this year. Also this year I'm turning 30 years and I'm starting to grow gray hair. So it's one of my achievements. I've never thought that I would get this far in life. Yeah, so I feel like now I'm old enough to share my wisdom with the world. What is your wish, Wendlela, for Khayelitsha, especially to the artists and the arts? What is your greatest wish, my brother, as you are an aspiring artist, as you are on the standards of yourself now, as you are approaching these limits? So what is your biggest wish for Khayelitsha, or even for Western Cape as arts and artists? I just wish a lot of artists can learn the art of self-independence and self-reliance. I wish a lot of artists can reduce reliance on government, on corporations, or any big giant or big elephant. You feel me? Learn to curate content by yourself, learn to do things by yourself, learn to take ownership of the work that you do. Stop wanting to look for auditions and competitions. Stop wanting to look for record labels to sign you. You see me? Because all of those things will never pay you any good. So artists must learn to take the full capacity of ownership kwizinto zazo. Yabo, at the same time, artists must zizifundise constitution, zizifundise nezinto ezidibene ne-compliance, registrations and everything, so that izinto zazo zizoba well protected. Outside there, i-concept zabantu ziyabiwa, i-content zabantu ziyabiwa, i-context zabantu ziyabiwa, ideas zabantu ziyabiwa, because abantu ba-careless ke-ideas zabo. Ushare into ku-Facebook, kumntu olisela phana uyayithatha laa nto uyithathela kuye, because uyakwazi uba wena wazi into, awuzokwazi umsuwisha, awuzuba nazo nee-means zokumsuwisha, awuzuba nalo negqwetha. So imosi yaba bantu banemali abana-ideas, but babi-ideas zabantu abaphuwa. Abantu abaphuwa ba-abundant in ideas, but abanamali, abana-nix, but bane-rich ideas. But abantu abanemali abana-ideas at all, but bayuza abantu. So you should be careful ofaka ii-lyrics zakho online, nopost izinto zakho too much, ibe izinto zakho zingabi nazo copyrights, because kubiwa ne-style sebhithi, kubiwa yonke into, akho nto engabiwayo, kuya-imitathwa. Siphila kwixesha lika-copy and paste. Ifela wena khe ngiyam. Yeah, so abantu mabazifundise ii-legalities, mabazifundise i-law, bazifundise into zomthetho. Umusic yi-business, ayo-hobby, but xa ufuna ube yi-hobby uba yi-hobby, but for him na umusic yi-business. So
So music utreat njenge-business, and xa utreata njenge-business uzawutreata serious. Develop i-ethics, develop i-principles nee-principalities zodrive umculo wakho. You feel me? Learn to organize your own events. Ube ne-team yakho yabantu ozawusebenza nayo. It's very important to always have a cameraman. Sibe nayo nje istudio noba sincinci esibasic, akunyanzelekanga ube nento ezinkulu. And learn to work with what you have. You feel me? Also xa uyi-artist kwi-industry afunekanga ube ngumntu we-friends kakhulu. Yabo, asibhelieve kwi-friends apha kwi-industry because wonke umuntu uyakompyuta nawe and wonke umuntu uyi-backstepper. Ezishowini xa uyi-out sukuya necherry yakho kakhulu because i-out yakho izawutya icherry yakho, izawungxosa icherry yakho. So yise-studio ngoba i-producer yakho izawungxosa icherry yakho. Yayibona loo nto leyo. Xa ungumntu otshatileyo life wakho suwubeka kakhulu ku-social media ube uyi-artist. So sometimes funeka ukwazi udistinguisha i-privacy ne-business xa ungumntu okule nto yale art. Yabo, because amaphupho abantu abanintsi zonke izinto zenzeka zimoshakala phaa kwaba-Twitter nakwaba-Facebook because abantu phana ba-opinionated kakhulu. Yeah. So, King, like, what advice do you have for someone who is out there, like, who doesn't have money basically, and they don't have a studio, they don't have a producer, they don't have a cameraman, and basically they're in that kind of situation where they don't have the resources they need to practice whatever they want to practice in the fields of art, whether it is music, dance, or like photography or law. So what advice do you have for that person if life tosses them a coin about, okay, they have an opportunity to get financial help, but it's not necessarily from an entity where not that like you could vouch for in a way? Okay. Ekuqalekeni kwam nam ndandingenanto ne, but I feel like iyandinceda into yokuhamba kakhulu i-open mic sessions. You must always know i-gig guide yakho ihamba kanjani kwindawo ohlala kuyo. Xa kukho i-event eyenzekayo kuloo ndawo funeka usoloko ulapho. Ezingingqini zethu kwenzeka ii-birthday parties, kwenzeka ii-bash, kwenzeka ii-weddings, kwenzeka imicimbi ngemicimbi. So kweminye yale micimbi basically ungakwazi uyi-enforcer i-platform for uperformela abantu okanye for usayithela abantu. Ngalaa ndlela ke ngoku indlela yakho yokuzimaketha. And in this day and age abantu basoloko befota xa kusenzeka izinto siyazibona kwizi-status zo-TikTok, no-Facebook, no-WhatsApp. Yenye indlela leyana onozenzela ngayo i-exposure. But ke ngoku into endizama uyisho, to cut the long story short, indlela yokuzimaketha kukuba usebenzise each and every platform evulelekileyo for wena, yabona. At the same time, eCape Town kwi-CBD ikhona indawo ekuthiwa ngu-American Corner. American Corner unazo izitudio ezi-free for abantu abafuna ukwenza i-photoshoot nabantu abafuna ukwenza into ze-documentary neefilimu neentoni, also i-recording studio. There you just register, ube i-member, then you make a booking for loo mini ufuna urekhoda ngayo, then bayakunika ii-resources okanye uze neproducer yakho okanye usebenzise iproducer yabo. Bakhona no-Red Bull Studios eTown if ever you need i-recording session. Ukhona no-Sports Studios eCentury City nase-Promenade if ever ufuna i-recording session ye-studio. But njengoba ndisisho into yoba try to work with what you have. Yabo, yonke into izawulida to enye into. Yeah. If uneetshomi zakho ezinefowuni ezifota kakuhle, try sometimes uba umane usenza ii-photoshoots ngaloo maxesha uwafumanayo. If mhlawumbi unabantu abanee-Huawei okanye i-iPhone okanye intoni, just work with what you have, ucreate i-content and ube creative. So xa ungenanto amaxesha amaninzi funeka usebenzise i-creativity, urelaye kwi-creativity yakho. Ufika yeah. Yiyona nto leyo iza kumotivate. And iifowuni ezikhoyo ngoku ziyakwazi nodawunlowuda ii-app zorekhoda. Mhlawumbi ungamane uzenzela needemo zakho, umane uzi-uploada kooSoundCloud bakho. Abantu bazawumamela ngomamela phayana, so you never know into yoba ngubani umameleyo phi. Umane uaploada iividiyo zakho kuYouTube, you never know uba ngubani umameleyo phi. Just like le interview yangoku, umabrada undaze through ezi zinto zam ndizenzayo umane ndizi-uploada, umjonge namhlanje ulapha, yabo. So work with what you have. Yeah. You don't have to start big, but you just have to start somewhere. The confidence is key if you want to make it in this business of art.
You have to trust yourself more than anything else. Yeah, yourself is your best friend, is your ultimate friend. Yeah, never doubt into self akuxelela yona. Yeah. Self is the source of everything that you need. Yeah. It's divine and it's perfect. Don't rely on doubts. Don't rely on fear. Fear is just a 4-lettered word. Just take that word out of your vocabulary and just do. It's a wrap.